శ్రీరామ ఫ్యామిలీకి నమస్కారం. మనమందరం ఎప్పుడు హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ వీడియోలో ఇక్కత్ సిల్క్ శారీస్ చూపిస్తున్నాను. ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సెమీ సిల్క్ శారీ. దాని మీద కొన్ని ఇక్కత్ ప్రింట్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని పిచ్వాయి ఆర్ట్లో ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రింట్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్స్ సెమీ సిల్క్ శారీ. ఓకే, దీని మీద ఈ పర్టికులర్ శారీ మీద మనకి పిచ్వాయి ఆర్ట్ వచ్చేస్తుంది విత్ కంచి బార్డర్స్ అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఈ ఫోటో తీసుకున్నాం కదా. సో యాక్చువల్గా అయితే ఇవి మనం అంతకుముందు చూపించాము. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్లియరెన్స్ సేల్ అనమాట. అదొక ప్రింట్ అట్లా ఒక 2 చీరలు ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి ఒక 7 చీరలు దాకా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ అ వీడియో ఆఫ్ దట్ దోస్ శారీస్ అనమాట విత్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్, ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లో చూపిస్తున్నాం మనం. సో పళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. బ్లౌజ్ సేమ్ రస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్. ఇది కొంచెం ఆరెంజిష్ కలర్, రస్ట్ కలర్ అట్లా ఉంది. సో ఆ కలర్ బ్లౌజ్. Code and price to the NKPTB1 and the price of this is 1,500. Next saree. This is saree number 2, which is in jaggery color and green color combination lo unna saree anamata. Deetlo matram blouse running blouse laga vachindandi. It's not contrast blouse. So meeku nachitene teeskondi, mundugane cheptunnaru kabatti saree ante itla untundi. Pallu idi, బ్లౌజ్ వచ్చేసి సేమ్ ఇదే ప్రింట్తో వచ్చింది. మరి ఎందుకట్లా వచ్చిందో ఏమో ఇది అర్థం కావట్లేదు. సో బ్లౌజ్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దీనికి మీరు మాత్రం సెపరేట్ బ్లౌజ్ ఏదైనా ట్రై చేస్తేనే బాగుంది. ఐ మీన్ చూసే గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయండి. కోడెన్ ప్రైస్ చూద్దాం. దీన్ని NKPTB2 and the price of this is 1,500. 1,500. Next side. Maroon and green color. ఇది బాగుంది కదా, ఇక్కత్ సిల్క్. పర్ఫెక్ట్ ఇక్కత్ సిల్క్ లాగా ఉంది. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 3. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ చూద్దాం. NKPTB3 and the price of this is 1,500 free shipping. పళ్ళు, బ్లౌజ్. గ్రీన్, ఇది బాగుంది, కాంబినేషన్ బాగుంది. క్యూట్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ చూద్దాం. NKPTB4 and the price of this is 1,500. పళ్ళు, this is the blouse. NKPTB5 and the price 1,500. దాంట్లో క్లియర్గా కనబడుతుందా వీడియోలో కోడ్? దిస్ ఇస్ ద పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సారీ. brick orange with brinjal color. Brick orange with brinjal color. Code and price చూద్దాం. NKPTB6 and the price 1,500. పళ్ళు, బ్లౌజ్. నెక్స్ట్ సారీ. Violet with brinjal color. Violet with brinjal color. Code and price to the NKPTB7 and the price 1,500. This is the pallu. Brinjal color blouse. These are the sarees I wanted to show in this video. Fabric గురించి డీటెయిల్ గా విన్న తర్వాతనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. These are semi silk sarees with this
దెన్ మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక హౌ టు ఆర్డర్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ వీడియోలో మీకు ఏ శారీ నచ్చినా కూడా 9515222071కి అలాంగ్ విత్ ద కోడ్, నేను ఒక కోడ్ చూపిస్తున్నాను కదా, సో దాంతో సహా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి. స్క్రీన్ షాట్ తీయడం రాని వాళ్ళు 2 మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తూ, ఒక మొబైల్లో వీడియో రన్ చేస్తూ ఇంకొక మొబైల్లో ఫోటో తీసుకోండి. ఆ ఫోటోని 9515 నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మా వాళ్ళు చెక్ చేసి అవైలబుల్గా ఉంది అని చెప్పిన వెంటనే 9985639649 ఇస్ ద గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్పే నెంబర్. దానికి మీరు అమౌంట్ పే చేయండి. ఒకవేళ మీరు గూగుల్ పే ఫోన్పే లేదు అనుకుంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా అమౌంట్ పే చేయవచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి వచ్చేలాగా తప్పకుండా స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి. ఆ తర్వాత అడ్రస్ అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తూ పంపించండి. దెన్ శారీ పిక్, మీరు ఏ శారీకి అయితే అమౌంట్ పే చేశారో ఆ శారీ పిక్ మళ్ళీ పంపించండి. ఓకేనా? జస్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆర్ ఈ శారీని మేము బుక్ చేసుకున్నాం, ఈ శారీకి మేము అమౌంట్ పే చేసామని ట్యాగ్ చేసినా సరిపోతుంది. అడ్రస్ అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. నేను చెప్పినట్టుగా ఫోన్ నెంబరు, పిన్ కోడ్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. మీ పేరు, హౌస్ నెంబర్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకోండి. దెన్ మేము టీటీడీసీ కొరియర్ సర్వీస్ ద్వారా, ఇండియన్ పోస్ట్ ద్వారా శారీస్ అనేది డిస్పాచ్ చేస్తాము, కొరియర్ చేస్తాము. మీరు ఉన్న ఏరియాని బట్టి డెలివరీ టైం అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 3rd డే కానీ 4th డే కానీ మేము మీకు ట్రాకింగ్ ఐడి పంపిస్తాము. దెన్ మీకు శారీ రిసీవ్ అయిన వెంటనే అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీయండి, తప్పకుండా తీయాలి అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అది ఉంటేనే మా వైపు నుంచి రాంగ్ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అయినా లేకపోతే ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగిన ప్రూఫ్ లాగా ఉంటుంది. అందుకే తప్పకుండా అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీయండి, తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన వీడియోస్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీనవ అండ్ జాయిన్ యాస్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఈ సపోర్ట్ మాకు చాలా అవసరం అండ్ ఎప్పటికీ ఇట్లాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ లైక్ దిస్. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అట్లాగే ఫ్యామిలీ లాగా జాయిన్ అయిపోండి. దెన్ మనం మీకు వీడియోస్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే